ఏం కనిపిస్తోందా పిల్లలో? ఏం కనిపిస్తోందా పిల్లలో? Over here. Oi, Sebastian, shallow. Sebastian. It's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Bro, please comment. Bro, There's a 3 people secret watching, but passage no one just is here. commenting. It's well disguised. Undercroft. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved them fun games. What I wouldn't give to lose her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Protego! No. Sorry. Revelio! Gear slot. అమ్మో భయ వచ్చిండు. నాసా బ్రో నెక్స్ట్ వీకెండ్ కలుద్దాం బ్రో. నాసా బ్రో వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి పోతాం. నాసా బ్రో వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి పోయి కలుస్తాం. I think నేను I've seen Poseidon Ominous in నాసా. potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. సుచిత్ర Ominous was born blind, and no spell could reverse మా it. కాలేజ్ దగ్గర. His wand seems almost sentient. మా కాలేజ్ Not నుంచి surprising, 15 I minutes. suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his No. family or their భయ secrets, వచ్చేసాడు. but this place is special to him. Understood. But why does Ominous Broom. have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar హాగ్వర్ట్స్ లో Slytherin, ఉంటది, one మ్యాజిక్ of the శాండ్ 4 స్ట్రీమ్ లో founders ఉంటది, of రఫ్ చిక్ Hogwarts. అంట. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot Ah? abide them, as he'll be the first to tell you. ర్యాప్ చిక్ అదే రఫ్ Anyway. చిక్. The Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say Uh, it's not an appropriate uh, spell you to game, teach ah? students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. A spell like Confring. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it.
I పీసీయా? can teach it to you safely here. అరే నాకు చెప్పొచ్చుగా బ్రో, ఎక్కిస్తా అంటే ఉందనుకో నా It దగ్గర. may take a while to get the feel for it. అబ్బా Mimic my నేను wand movement. 9 దాకా The స్ట్రీమ్ చేయాల్సిందే incantation బ్రో. is Confringo. కామెడీలే 9 వరకు డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. ఏంది మీరు డౌన్లోడ్ చేయలేదు? ఎట్లా ఆడుతారు మరి? ఇంకా ఆడతా అని చెప్పి ఆడతా అని చెప్పలే. సరే మరి మీరు నా స్ట్రీమ్ అయిపోయేలోపు ఎక్కించండి, ట్రై చేద్దాం గేమ్. రైట్. అది రీకాయిల్ ఎక్కువ ఉందని చెప్పేసి అప్పుడు ఎప్పుడో ఎక్కిసి తీసేసా. You're getting it. మళ్ళీ ఇందాకే యూట్యూబ్ లో ఎవడో ఆడుతుంటే ఎక్కించావు మళ్ళీ. Stick to the targets though. Best to వీడు keep the ఆడుతుండే undercroft ఎందుకు intact. ఆడలేనని చెప్పేసి Have ఒక a go ఐడియా at those వచ్చింది. candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. ఓకే ఇప్పుడు ఏంది? మంటలు వెలిగించాలి. అదే మంటలు పెట్టాలి. స్పెల్స్ ఏం లేవు, స్లాట్లలో వెళ్ళిపోయినాయి. బ్లాస్టింగ్ ద కర్స్, కాన్ఫ్రిగో ఫైర్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్. ఓకే కాన్ఫ్రిగో పెట్టుకోవాలి కదా. వస్తలేదు ఏంది? Confringo. Nice work. How's it feel? ఓకే దూరం పోతుంది. That's it. అది క్రేజీ ఉంది బ్రో ఇది. Well done. ఆ ఎఫెక్ట్ చూడండి, అది ఎట్లా అవుతుంది చూడండి, ఇట్లా 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 ఇట్లా. తుపాకీ, అది తుపాకీ అన్న, దాని రాకెట్ I have ఉంటుంది to చూడు. say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, అదే something దొరుకుతుంది, about నాకు that సామాన్లు spell is పడేసిన కదా, addictive. అదే దొరుకుతుంది. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Haven't been here in some time. ఎక్స్ప్లోజివ్ కావాలా స్టాండింగ్? I'm sorry about your sister. అలా ఏం లేదు, Perhaps నేను when I చాలా ఉన్నాయి, నేను అవి వాడతా అంతే. Just let me know when and I'll meet you. టైప్ ఆఫ్ స్పెల్ ఐ వాంటెడ్ She టు misses లెర్న్ Hogwarts. దిస్ సెలెక్ట్. We'll meet you in the Wait. I shall look నీకు forward ఇంకా to it. నేర్పిస్తాడేమో అనుకున్నా బ్రో. I'm not sure. You said something. I assume Based it's to on do with what you నేర్పిలే. told me. Nothing gets past you. And yes, it is. I'm listening. నిజం చెప్పాలా? వద్దులే, స్లిథరిన్ అసలే వీడు నమ్మకూడదు. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more Nenu time Gryffindor. practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep Sandy this place Potter. between us. I'm a Sandy When I head to Potter. Feldcroft, I'll send you an owl. Hello, Sebastian. Wait. Hey, You there? అబ్బా దొరికే I can సైడ్ hear కి. you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe you have potions together. And ఇది how గుడ్డోడా? old- ఒక నిమిషం. I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley Standing in and potions Google's coming class. You're the new అమ్మో అమ్మో 50. వదలకండి మీరు. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? చెప్పరా రక్సి. నేను ఫేస్ క్యామ్ పెడదాం అనుకుంటున్నా. ఫేస్ క్యామ్ కి నా ఫోన్ That పెడితే room's called the చాట్ కి Undercroft. ఫోన్ పెట్టాలని ఆలోచిస్తాను. Ah, well, Don't Sandy lie Potter to will me. make your No dirty one water. stumbles upon that room. You మంచిదే bro, breathe a మన word dirty about water this place అయితే to బాగానే my father is It's Sandy Potter will make your shorty. ఉంటుంది. What is Sandy Potter is trust me, like Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. ఏ ఏంట్రా? Sebastian is going to get an Good. earful about this. అదే నాకు చెప్పింది కదా.
ఏయ్ ఉన్నావా? నేనున్నాను బాబు. I'm still awake. Mostly next week నుంచి నేను I might become a night eagle. You might become what? నైట్ ఈగల్. నైట్ ఈగల్ అంట. నైట్ ఈగల్? నైట్ అవుల్ కదా. భయ్యా Eagle అన్నారు. భయ్యా అట్లా షార్ప్ ఉంటాడు కదా అందుకని ఈగల్ అన్నాడు. ఆహా. అందరు చెప్తే బాగుండదు కదా. ఓకే ఓకే ఓకే. ఓకే. వసి వాలోకి వస్తావా మరి? లే ఇప్పుడు పీసీ ఈజీ Repair. అక్కువ Protego. ఏం చేస్తున్నావు? ఏడు నువ్వు? ఇంట్లోనే ఉన్నా. ఓకే న్యూ క్వాష్ ఆయ్. క్యారీ ఆన్. బాయ్. సరే బాయ్. ఏడికి పోవాలి? ఓ ఏ కార్తిక్ వెళ్ళిపోయాడు. పొసైడన్ బ్రో పేరు కార్తిక్ అని ఇప్పుడే తెలిసింది నాకు. నాకు కూడా కార్తిక్ నాకు కార్తీక్ అయినా మాకు పిలిచినాడు గుర్తొచ్చింది నాకు తులసి అని కార్తిక్ ఆడి పేరు. యూడిడు కార్తీక్ కాదని కార్తిక్ కూడా చెప్దాం మాకు పబ్జీ డౌన్లోడ్ చేసుకోమని. టాక్సీ ఉన్నారా పబ్జీ? ఉన్నా ఆడలేను ఎందుకురా? వాడు అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాడు. కాదు బ్రో I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talked more than he తెలీదు బ్రో. listens. Ranted on దేవుడు and ఎలా on రాసి about పెడితే అదే rogue జరుగుతుంది. dragons. ఆ What did శివుడు you ఆజ్ఞ say లేనిదే about చీమైనా పుట్టదు. goblins? Speaking of which, listen, Professor, so much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the least. and then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. మా అన్న ర్యాంకా Why? I was తెలీదురా. లిస్ట్ చెప్పు. నాలుగోది ఏ ర్యాంక్? నాలుగోది The room is called the Map Chamber, by the way. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. కింద నుంచి How did this తక్కువ లెవెల్ నుంచి. Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole Platinum, them, and Jackdaw stole them from him. అదే అనుకుంటాం. To think it was beneath the surface. మామూలుగా పబ్జీ ఆడుతాడు అన్న మొత్తం. ఆ ర్యాంక్ కూడా తక్కువ. ఎవరైతే ముసలోడు డంబుల్డోరా? కాదు. అబ్బా డంబుల్డోర్ కాదు, ఒక తెలిసిన ప్రొఫెసర్. అవును, డంబుల్డోర్ క్యారెక్టర్ ఉందా అసలు ఇంట్లో? తెలీదు. లేడు. వస్తాడో ఏమో మరి తెలియదు. వరల్డ్ మార్ట్ ఉన్నాడు అనుకుంటా. This looks అసలు ఏంటి గేమ్ దేని గురించి అసలు? రెవాల్వింగ్ మన గురించే. హ్యారీ పాటర్ సీక్వెన్స్ కాదు కదా, దానికి దీనికి సంబంధం లేదు. మనం డిఫరెంట్ ఎరాలా స్టూడెంట్. వాళ్ళు హ్యారీ పాటర్ మూవీ డిఫరెంట్ ఎరా. తాత మరి ఎగ్జైట్ అవుతున్నట్టు. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And of course, Hogwarts. It's magnificent. నలుగురు ఉంటారుగా. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do.
I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves sentient in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Grim. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to they will test your, but of equal importance, I'm afraid we have mod ఏదో టెస్ట్ చేస్తారంటారు traces of a చేసుకోమన్నా powerful dog, and we encountered an uncommonly powerful goblin wielding. We may already be. This is grave news. I do. That whilst Professor Shall we have a look? Skanda is feeling shy to respond. సెకండ్ ఇయర్ Second year. You may have seen it yourself. ఓ చీపురు మంచి చీపురు కల కొనుక్కోవాలి బ్రో చీపురుది ఎగరడానికి Than you might think. కాలేజీలో ఇవ్వరంట Mentor. The least I can do I mean, is go ahead to school make sure year it is safe. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then. Lumos. వెళ్ళు ముసలాడు కలగనప్పుడు వెళ్ళా Levioso. Reparo. మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ మొత్తం అటాకింగ్ అన్నమాట డ్యూయల్స్ ఉంటాయి అది ఇంట్లో మల్టీప్లేయర్ ఉంటే మనం కూడా చేయొచ్చు ఓకే అరే మనం రేసింగ్ గేమ్ కొనుక్కోరా ఎన్ఎఫ్ఎస్ లాంటిది ఆన్లైన్ పైనది స్లాట్ ఎలా పెట్టాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు బ్రో మూడు స్లాట్స్ ఏమున్నాయి ఇప్పుడు ఏం పైన కోవాలా జల్దిరా మీట్ ప్రొఫెసర్ ఫిగర్ ద టవర్ ఈడనే ఉన్నాడు కదా చచ్చినట్టు అక్కడికి పోవాల్సిందేనా నసా బ్రో ఆర్ఎఫ్సి బ్రో మీరు పెద్ద రిజర్ అంటే కదా బ్రో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిజర్ మ్యాన్ ఆ భయ్యగడ తెలుసు రిజర్ అంటారు రిజ్లర్ అంటారు రిజ్లర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్లా చార్మ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఆపోజిట్ జెండర్స్ ని పడేస్తారు చూసే పడిపోతారు అనమాట వాళ్ళు రిజ్లర్ క్వశ్చన్ అన్నప్పుడే నీకు అర్థం కావాలి బా నా మీద ఎందుకు పని చేస్తున్నారా మెంట్లో నేను ఫ్లాష్ లాగా వెళ్తున్నా ఇక్కడ ఎవరో పిల్లకాయలు ఉన్నారు శత్రువుడు నా కళ్ళు ఎదుటగా ఉన్నా నేను భయపడను ఇదేంటి నాకు కావాలి ఓయ్ You're the little sod that saved Treadwell. You try counting for Treadwell. Admiral Drink. Expelliarmus. Levioso. Accio. Expelliarmus. I'm Flash. I'm the fastest man alive. Let's get this over with, shall we? Flash is not the ఈడోడు
ఇంకోటి ఎవడో ఉన్నాడు బ్రో. లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటాడు లేదు చూడు. లెఫ్ట్ సైడ్ నిల్చోట్రా అంటే మళ్ళీ పట్టించుకోండి. ఆ పైన ఉన్నాడు. సర్లే Incendio. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Accio. ఆటో ఏముంది కదా. Revelio. ఒక నిమిషం ఉండు. ఇక్కడ ఏదో చేయాలిరా. ఇక్కడ మంటలు పెట్టి మంటలు కాదురా, ఏదో చేయాలి. Expelliarmus. Levioso. Accio. మర్చిపోయినా నేను. రివర్స్ క్లాస్ అయిపోయి రివర్స్ క్లాస్ వద్దురా, నార్మల్ రివర్స్ క్లాస్ పెద్ద బ్యావర్స్. వాళ్ళు లిటరల్గా 1000 మీటర్లు నడుచుకుంటూ వెళ్ళమంటున్నాడే నన్ను. ఏదో ఒక టెలిపోర్టర్లు ఉంటాయే, ఏం లేవా బ్రో? సర్లే అన్లాక్ చేసుకుందాం పోయేదారిలో. చీపురు కట్ ఉంటే అయిపోతుండే. ఒక్క నిమిషం ఆగు, చీపురు కట్ కొనుక్కుందాం. ఆగు, అమ్ముతారా లేదా? ఆ షాప్లో ఆకడు ఉందంటే మనకి ఇంకా అన్లాక్ అవ్వలేదని. స్కూల్లో అయితే నేర్పించారు మరి. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Nimbus, your Nimbus. 1 minute. All you want is... Bro, me Rizzler, bro. Rizzler. Glibly Gobbler. You are the Glibly Gobbler. Raxian would expect this. Wow. Ah, new face. Wonderful. Hello. Maya. Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Shop's been closed. And Shop's I've been just closed. got a few rare U-weavers available. And wind wisps too. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. రేపు నీ బర్త్డేనా? రేపు గేమ్ గ్లిచ్ బర్త్డే అంటారు. What are we looking for today? తెలీదండి. ఎక్కడ ఉంటావు నువ్వు? ఈ ఊర్లో That కాదనుకుంటా. item is of the highest quality. ఏం చేస్తారు? వెళ్తాడు, పార్టీ తీసుకుంటాడు. That broom, I promise you. గుంటూరు అంట, గుంటూరు. అయ్యా అనవసరంగా 2 కొన్నానయ్యా చీపురు కట్టలు. అది అమ్మనికి వస్తలే, పైసలు అయిపోయినాయి. Thanks సర్లే for stopping by. Whilst nearly any, you seem to be a flyer who might be interested. పైసలు Ha! పైసలు But you అంత may. ఈజీగా I రావు. have some idea what I need. That sounds intriguing. Thank you. The time trials. Once you've beaten him over his time, be sure to let me know. I can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. సపర్ చేసి వస్తా బ్రో. ఓకే ఓకే. వీడికేమంటే ఫైనల్ డిస్ట్రిక్ట్ పెడతారు. Revelio. Levioso. ఇట్లా ఏమన్నా అడిగితే సరిగ్గా చెత్త ఫైనల్ తీసి పెడతారు. మొన్న ఇంటికి పోయినప్పుడు ఇలా మమ్మీ వీడికి ఏమన్నారు, స్క్రీన్ గార్డ్ వేయించుకొని రామన్నారు. స్క్రీన్ గార్డ్కి ఎంత ఇస్తారు బ్రో? 200 300.
అవును నీలాంటి చిల్లర ఫోన్ కాదు కానీ అది చేతిలో పెట్టిపోయింది. ఏయ్ ఏం చేయమంటావు ఇప్పుడు? అంటే ఇవాళ అంబానీ ఒరే నానా స్కిన్లు అన్ని వాడు ఎంత ఖర్చు పెట్టుకుంటాడు, ఎంత దాచి పెట్టుకున్నాడు. అంతే అంతే. ఇన్స్టాంట్ మీకు మంట అంటుంది కదా, బూస్ట్ అంటారు నైట్రో నైట్రో బూస్ట్ అది. That curiosity young people tend to nurture. కిందేంటి ఎక్స్ట్రా చేస్తున్నారు? ఒక్క నిమిషం ఆగు. Can't figure out why there's such a fuss over poaching. It's a better. You'll need to be quicker than that. అరే కింద మళ్ళీ అదే Incendio. Expelliarmus. Leviosa. Protego. Son that same Say you're hard to hit. Protego. Stupor. Incendio. Incendio. Leviosa. Just how many here? డ్రావెన్ ఎక్స్ట్రా చేస్తావా? Incendio. Expelliarmus. Incendio. Leviosa. Expelliarmus. Leviosa. No! నేను నొక్కుతున్నాను. కోడ్ అయిపోయినాడు. తినేసేరా సీక్వెల్ ద ఎమర్జియస్ రెడీ. బ్రో టూ మచ్ ఎనిమిస్ హియర్. వద్దులే ఎందుకులే మనకి ఇవన్నీ. మిషన్ చేద్దాం. లేకపోతే మా వాడు డైరెక్ట్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అంట. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఇంకా శాండీ పాటర్ అని చెప్పి ర్యాంక్ చేసుకుంటాడు డైరెక్ట్. మనం డిమాండెడ్ తెలుసా, హ్యారీ పాటర్ వస్తాము శాండీ పాటర్ వస్తాడు. వీడి ముఖమే బర్త్ మారట్లేదు అంతే. హ్యారీ పాటర్ కి థండర్ బర్త్. అవును నేను గేమ్ ఆడుతున్నా కాబట్టి. మా అమ్మ టీవీలో చూసి అదేంటి యూట్యూబ్ లో వస్తున్నావు నువ్వు అంది. అది ఫోటో అది నొక్కితే వీడియో వస్తుంది ఇప్పుడు ఆడేది. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see. But could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. బల్లి టాటూవా? బల్లి కాదురా, వాటర్ టాటూవా? ఏ నీడు వేయిస్తారా? ఉదయ దన్నం వీడికి బల్లి చూపిస్తేనే భయపడతాడు బ్రో. గ్రూప్ చాట్ లా బల్లి ఫోటో పెడితేనే డిలీట్ చేయమంటాడు తెలుసా. నేను డిలీట్ చేస్తా, అడ్మిన్ కదా. Quickly now. తాత పాయింట్లు అయిపోయిండు. ఓయ్ తాత ఆగు. నువ్వు కూడా ఇన్వెన్సిబుల్ ఏదో కొట్టు. ఇన్విజిబుల్
మీలీ Stay hidden and healthy cast వచ్చావండి. Trificus Totalis. Bro became hard. Well done. Sandy looking sus. Susform. ఇద్దరు ఒకరిని వేస్తే ఇంకొకటి దొరికిపోతా కదా. Ramrock said so. అందుకే పక్కన వేస్తారు. Stupefy. ఏ ఉండురా రే, తప్పు స్పెల్ వేసుకున్నా. వాడు ఆగుతాడు. ఒకసారి వస్తుంది ఇట్లా కాంబో, ఇట్లా ఇద్దరు ముగ్గురు లైన్గా టకటకా చంపినప్పుడు వస్తుంది. యాక్చువల్లీ మొత్తం స్టెల్త్లో వేసేటోని. నేను ఏమనుకున్నాను, ఇట్లా ఉండి ఇట్లా ఇట్లా కొడితే ఇన్విజిబుల్ ఉంటాం అనుకున్నా, కానీ ఇట్లా రివీల్ అయిపోయినా. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఇక్కడ దగ్గర ఉన్న దొబ్బాలేదు ఫస్ట్. ఏంటిది ఇందులోనా? వెతికి వెపన్స్ ఏమి ఉండవు. ఈ ఎవడ్రాడు? This'll be a laugh. You can't stop us. Is that the best you can do? Are you quite finished? నువ్వేమన్నా స్పెల్ చెప్పినావా ఇప్పుడు? సర్చ్ ద టవర్ అంట. టవర్ ఏడుందిడా? తాతగాడు ఎక్స్ట్రాల్ చేస్తున్నాడు అంతే. అటు రావాలి ఇప్పుడు మెల్ల. లోపు నేను చెక్అవుట్ తింటా. ఏం చేయాలని చేసుకోవాలి. ఏం చేయాలి? Very handy. No time now, but if you do it soon enough, we can work on it back at the castle. Revelio. Welcome to Sanbakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sanbakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was వీళ్ళు correct in ఏన్షియంట్ presuming గాడ్స్ అన్నమాట. that వీళ్ళు we ఇప్పుడు would ఫోటోలో meet మాట్లాడుతున్నాడుగా. again soon ఇట్లా after our last పాత encounter. ప్రొఫెసర్స్ అన్నమాట. Well, I surmise based ఫుల్ on the పవర్ఫుల్. commotion వీళ్ళు I నలుగురు heard ఉంటారు, అందులో that you ఒకడైతే did not టెర్రరిస్ట్ have అనే an ఉంటాడు. easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. Well, don't you need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower? That said, తాతడికి వెళ్ళిపోయాడు. హలో A reservoir of ancient Bro, magic ఇట్లా మాయమైపోయాడు. downstairs near the entry. మొమ్మో ఏంటిది? పీపీ చాప్డ్ ఆఫ్. నేను ఇంకొక స్టోరీ ఆల్వేస్ చెక్ యువర్ కార్నర్, సమ్వన్ మైట్ బి క్యాంపింగ్. బుక్ చిచి నాకు నచ్చావు.
ఫస్ట్ ట్రయల్ అంట జూజూబి. వీళ్ళందరూ లో లెవెల్ వాళ్ళు ఉంటారు. నేను కొట్టేది ఒకటి 50, 60, 70 తగులుతుంటాయి. I've seen this before. In the Gringotts and the restricted section. సారీ బ్రో. వాళ్ళు ఇరిగిపోయి ఎందుకు పెడతారు బ్రో? మంచి క్వాలిటీ కొనారా బ్రో మీరు? Revelio. అవతలకి ఎట్లా పోవాలి నేను చెప్పు. ఎట్లా పోవాలి నేను అవతలకి చెప్పు నువ్వు అసలు. చల్ మళ్ళీ వచ్చేస్తున్నాయి బ్రో. ఎట్లా చేయాలి బ్రో ఇది? Revelio. Revelio. Hiterates అదేగా తెలుసు. That must have done something. Best have a look around. నువ్వు తెలుగులో చూసేట ఉన్నా కాట ఉందా? తెలుగులో అన్ని తెలుగులోనే. డోరేమాన్ నింజా హతోరి, సిగరెట్స్, లక్కీ మ్యాన్. అరే అదృష్టం ముందు సూపర్ మ్యాన్ ఏం పనికి వస్తాడు రా? తనకు అదృష్టం ఉంది. More traces of ancient magic. Something must be different. వాడు తీసుకోకపోతే మొత్తం అన్లక్కీనే ఉంటుంది మొత్తం. ఎన్ని తిన్నారా? 4 తిన్నా. ఎవరు ఎక్కువ రేపు ఎక్కువ జిమ్ చేస్తే అయిపోయి. ఎవడు కొట్రా ఎగురు నా కొడక. హట్ సాలే, హట్ సాలే. ఈ ఎక్స్ ఉంది చూడు, ఎక్స్ అనేది అబిలిటీ వస్తుంది చూడు. అది ఇట్లా గాడ్ లైక్ డ్యామేజ్ ఒకటైతే బదులు చచ్చిపోతారు ఎంత పెద్ద ఎనిమి అయినా కానీ. అది రావాలి కానీ అది రా. ప్రిన్స్ ఆఫ్ పర్షియా మళ్ళీ ఒక కొత్త గేమ్ తయారు చేసి ఈ గ్రాఫిక్స్ పెట్టింది అనుకోని ఆడుకుంటూ కూర్చుంటా. ఫర్గాటన్ ఫ్యాన్స్ తెలుసా? ఫర్గాటన్ ఫ్యాన్స్ గంటలు గంటలు ఆడినావు. అటు నుంచి వెళ్తే ఒక రూమ్ వస్తుంది. అదేంటి స్ట్రేఫ్ చేయలేమా? బావాలు కనిపిస్తాను ఎట్రా నేను? జాగ్రత్త వెంటరా నువ్వు. 16 అంట మామూలుగా కొడితే, బాకలో 16 ఎవడికి పోయాలి? ఓకే, వాట్స్ నెక్స్ట్ star? Get over here.
ఇప్పుడు దీని మీద ఎట్లా ఎక్కాలి ఎక్కేసి Revelio. కింద కూడా ఉన్నారు బాబాయ్లు బతక ముందే చంపేస్తే I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Revelio. ఎంతసేపు రివీల్ కొడతావురా ఏమన్నా రివీల్ అవుతుందేమో అని ఇక్కడికి రావాలన్నారు మరి Accio. వినేరెడ్డి వినేరెడ్డి అంటే ఇట్లా సుచిత్రాలు అట్లా భయపడతారు అందరు. సార్ ఇప్పుడు నేను ఆ పైనకి ఎట్లా పోవాలి సార్ నేను అబ్బాలు హార్డ్ అయిపోతారు, మళ్ళీ వెట్ అయిపోతారు. అంటే Revelio. I presume I'm looking for traces of ancient magic. ఈ బుక్ కూడా చెప్తలేదు ఏడికి పోవాలి Accio. బయటికి రా ఇటు రాయే ఇటు రాయే Oh my god. డైటింగ్ డయాగ్రామ్స్ చూస్తున్నా అంటే రేపు మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు అంటుంటా. డైటింగ్ చెక్కులు తీసుకున్నా పైకి ఎక్కాలని నేను ఆలోచిస్తున్నారా అరే నువ్వు ఇప్పుడు అది ఉందా ఇది తీసుకొచ్చినావు దాన్ని ఆ రెండు పిల్లర్స్ మధ్యలోకి తీసుకెళ్ళు. ఓ ఏ బ్రో దా 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 పర్లేదు దా మంద ఇదంతా దా దాని మీద ఉండి నేను ఎట్లా అవుతారా Magic change on both sides of the archway. Something must be different. ఇప్పుడు ఇది నా దగ్గర గుంజుకోవాలా Accio. వీకెండ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోదామా? I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. చూద్దామా ఓకే Accio. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio. పైనకి లేస్తా ఇది
Hey, So either that's way, it. I need to use both sides of the archway to get to the platform to on the other side of the bridge. అవునా? ఓ నాటి నాటి ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ లేదు. నేను ముందే చూస్తుంటే బాగుండేది. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. I'll never get used to these floors. ఏంట్రా ఎక్కడో లేస్తున్నారు వీళ్ళు. Incendio. Levioso. Incendio. Incendio. Accio. బాగుంది. ఇలాంటి ఫిట్టింగ్ అంటే ఇంకా పెట్టలేదు అనుకుంటున్నా. Don't like the look of this. Levioso. Levioso. Protego. Stupefy.
హలో రక్సీ. అమ్మో What a relief. Another pensive. బ్రో ఎవరు బ్రో నువ్వు ఏడుస్తున్నావు ఎందుకు బ్రో? మోడు కళ్ళద్దాలతో పెట్టేసాడు లోపల కళ్ళు మా తలకాయ. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. That's what humans do. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then.
another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then. Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. Well, it's worth a try. My studies. Before you go... Confringo! Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Ring! Ohayou gozaimasu. Expelliarmus! Incendio! Confringo! What the? I should ask Sirona at the Three Broomsticks about the goblin she was talking to the day of the troll attack. Off on another adventure, are we?
fortunate to have a Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done 3 times. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain. Walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Experience. Lumos. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel also. Reparo. It is my oath that they will slip up and reveal themselves. Protego. The statues disappear. Lumos. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sensed you're a bit like me when I was... And I took advantage of it. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Teach me the spell. Wow. My God, it's a dandelion. Hello, Hamora.
done! You're in! Remember, use a disillusionment charm so no one claps eye. This is a restricted area of the castle after all. Oh. Don't worry. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? Baby. ఎవరు వచ్చారు? Rocks. This must be the prefect's bathroom. Oh, this guy's streaming. What's up, bro? Who? నువ్వురా నేనా? ఎంత డిలే ఉంది ఇది? 5 seconds. డిలే తగ్గినా అది తగ్గడానికి రావట్లేదు బ్రో. ఓబిఎస్ లో ఉంటుంది అనుకుంటాను. ఇది పజిల్ ట్రై టు లుక్ ఇట్ కదా. అన్లాక్ చేశాడు లోవర్ని. Try to look it up. Ranrock's loyalists are preparing for a rebellion. Always mucking about, stirring up trouble. Perhaps Ranrock and Hogwarts wouldn't be so combative if the ministry would allow them to have wands. One of those goblins comes near me, I'll hand him his hat. Helm, You've a coach. I know. Let me try again. You've a coach. Stealth missions, huh? Okay, bro. Hogwarts Legacy stealth mission. ఎంత స్టోరీ తెలీదు, చూడాలి ఒక్క నిమిషం. మిషన్ అయిపోయాక చూడొచ్చు. ప్రోగ్రెషన్ ఉంటుందా? అంటే స్టోరీ మిషన్స్ ఎంత పర్సెంట్ అయింది అని చూపిస్తుంది అక్కడ. నువ్వు 100% ట్రై చేస్తావు లేకపోతే ఓన్లీ స్టోరీ మాత్రం? సైడ్ క్వెస్ట్ ఒక 100% అంటే బొక్క స్టోరీ పర్సెంట్. దట్స్ क्या बोलते हैं टाइम चेकिंग Prefect's bathroom. ఇంకా ఎన్సేపు చేస్తున్నావు స్ట్రీమింగ్? always mucking about, stirring up trouble. ఎవడరా నువ్వు కొడేసుకుంటున్నావు? అటు వెళ్ళే అమ్మ గుడ్డలు చింపేసుకుంటున్నాడు ఎవడో. కొడేసుకుంటాడు ఏంటి బ్రో? నువ్వు సూపర్ చాట్ పెట్టుకున్నావు దీంట్లో? సూపర్ చాట్ రాస్తారు నాకు. ఎన్ని 1K అయింది కదా సబ్స్క్రైబర్స్ కదా, రావాలి కదా. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Quite a few galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? Not Raven. ఏంటి బ్రో? నీకు తొందరగా 1 million సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చారు. అది అవ్వదమ్మా.
Believe in yourself, Sandy. Believe in yourself. Believe in yourself. Okay. No, see, YouTube లో videos upload చేయాలి. As simple as that. Alohomora. Alohomora. ఎవరిల్లు ఇది? ఓ మర్చిపోయినారు. బ్యారల్ రోల్ చేస్తే కనిపించేస్తాం అంట. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Mr. Moon, Oh, I have the goodness, moons you you're asked. as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, rancorous carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the... I am determined with your... I'll see what I can do, but I'm fairly busy. I can't promise anything. Understood. But I hope you will find the time. Oh, I knew you were the one for help. Keep at it so we can solve this mystery. Dubai. What story? ఇదిగోండి బ్రో. ప్రోగ్రెస్ స్పెసిఫిక్ 22 ఇంకా కలిపాడు. స్పెసిఫిక్ 22% ఇంకా మొత్తం ఇట్లా డిఫరెంట్ మెయిన్ క్వెస్ట్ లేదు ఇందులో. ఇవే ఇది క్వెస్ట్ లాగా ఉండదా? ఓకే. ఎన్ని అవర్స్ అయినా ఇందులో ఇప్పుడు ఇంకా 20 అయినాయా? పెద్ద గేమే. నువ్వు వైబ్రేట్ అవుతున్నావురా? టేబుల్ మీద కొడితే వైబ్రేట్ అవుతుంది. ఓకే. నెట్ ఫోన్ ఎట్లా వైబ్రేట్ అవుతుంది? అసలు ఏమి అంతేగా. బాయ్స్ క్లాస్ హాయ్. 223 మీటర్లు అంట. We don't walk. ఏంటి మా శాండీ వాళ్ళు మొత్తం ఉన్నాడు. గే అయ్యా ఇట్లా దూకనిక లేదా? అరే నాకు లేని బాధ ఈయనకెందుకు? అదేంటి మెట్లు ఎంత ఫాస్ట్ దిగచ్చు తెలుసు? ఇట్లా సైడ్కి దూకేసి జూబ్ 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 జూబ్. నేను స్కూల్లో చేసేట్టున్నట్లా. ఏ బిషం Repair.
లోపలికి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నా కర్రేసుకుని బయటికి మాత్రమే వెళ్ళచ్చు. మొన్న నేను వ్యాలరెంట్ thumbnail ఎంత బాగుందిరా ఇది. ఏది ర్యాంక్ పుష్ టు అసెండెంట్ అని ఉంది చూడు. లైక్ ప్రొఫెషనల్ ప్రో గైడ్స్ లెక్క ఉంది ఇది. మళ్ళీ ఇది ఏంది హాగ్వర్ట్స్ ఏమో వెళ్ళింది. హాగ్వర్ట్స్ ఏమో డౌన్ గ్రేడ్ బ్రో. టాకప్ డౌన్ గ్రేడ్. అది మల్టీప్లేయర్ గేమ్ బ్రో. స్టోరీ మోడ్కి గూఫీ ఉండాలి. ఎవడు పాటలు పాడ జెట్ స్పీడ్లో వచ్చేసా బయటికి రాగానే. ఎవరండి నువ్వు ఆంటీతోనే నన్ను మాట్లాడే. Welcome everyone. I see you've already ఒక పెట్టిస్తారేమో నాకు తెలిసి నాకు ఇక్కడ. in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. మాల్గా పెట్స్ ఉంటాయి తెలుసా హ్యారీ పాటర్ లో కుక్కలు అట్లీస్ట్ Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello. Hello. I'm Poppy. Poppy Sweeting. Poppy. Don't worry about Professor Howen's speech. More Rizzler. Sometimes. All the like basic good parts of person Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a అరే నీ slippery ఫేవరెట్ devil. క్యారెక్టర్ అని వాడే ఆడుతాడు. Yes, Professor. మోటల్ కాంబాట్ లో ఒకడు ఉంటాడు. జానీ కేజ్. జానీ కేజ్ అట్లనే ఇది బడ్జెట్ జానీ కేజ్ లాగా. మినీ జానీ కేజ్. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think. అదేంటి ఇప్పుడు దాన్ని దాన్ని పెట్టేయాలా? గేమ్ బానే ఉంటది. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you like? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes him. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Everyone Now, and chasing let's other make our way to the pens and select another beast. Okay. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the measles in the farthest pen? నాకు కావాల్సిన పెట్ట తెచ్చుకోవచ్చా? నాకు ఒక టైగర్ కావాలి. ఇక్కడేంటి బల్సిన్ టైగర్లు ఉన్నాయి? Couple of knees or whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Hey mama, idantha kaadu griffin. You want griffin? Stupid అది thing. ఇప్పుడే రాదు. అరే బాగుందిరా పిల్లి. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worries about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is Persephone. ఎనకాలేంటి 20 రూపాయలు యాక్ట్ చేస్తుంది. ఏం చూస్తుంది ఇట్లా? అదే కదా. అలానే చూస్తుంది అది వెనకది. ఇదేమో భయమవుతుంది. మంచిగా చూసుకుంటే అన్ని మంచిగా. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the measles just as you did with Gerald. నేను Detroit Becomes Human డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారా?
I'm waiting for this to ఎందుకంటే The news దీంట్లో was really నీళ్ళు tipped ఎప్పుడు to వస్తుంది you. చూడు They know a నీకు good తెలుసా egg when ఆప్షన్ they see one. తెలుసు X2 కిల్ గివ్ అప్ నాకు I want to go there. లోపలికి వెళ్ళొచ్చా చెప్పచ్చుగా అది And see yourselves out. Now, where is our new student? పెద్ద పిల్లవాడు అర్రే There you are. I'm a cat boy. I would like a moment, please. బాసలు తింటా వండాను సారీ బ్రో అసలు అనుకోలేదు లెఫ్ట్ క్లిక్ నొక్కా బై మిస్టేక్ కొడితే నేను కొట్టినా దాన్ని ఓకే ఓకే ఈ చిన్నదానికి ఇవ్వాలి తిను దానికి అందట్లేదు వండేచ్చా వీటిని లేదు వండలేము ఇదేంట్రా ఇంకేమేమి ఉన్నాయి మూడేనా చల్ ఏ మామ పిల్లి వాట్ పిల్లి రెండు పిల్లి దీంతో మాట్లాడాలను Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? I enjoyed it. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, వాడు ఏమన్నాడు I'm really going to enjoy this class అంటే గుడ్ అన్నది ఇండియా అట్లా అంటే చదువుకోనికి వస్తున్నావు ఎంజాయ్ చేయడానికి వస్తున్నావు క్లాస్ cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Yes, Professor. I know. They're nearly as bad as the stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can... An optimistic idea. Now, తెలుసు Professor వినిపిస్తుంది Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you అసైన్మెంట్స్ catch అంట up. Be on the సరే ఇవ్వు చేసేస్తాం ఇంకేంలో కూడా అసైన్మెంట్ లేదురా ఏంటి ఓవర్ అని పిలుస్తుంది ఏంటిది వచ్చేస్తున్నా పాపి Thank you again for saying something పాపి to పిలిస్తే us వెళ్ళిపోతా so that నేను I didn't have to. అలా వాలిపోతా You were an augury at noon in the desert. I... Poppy's my girl. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. I couldn't stand them. We're of a similar... Actually, in light... Go with Papi. Hey Papi, వచ్చేస్తున్నా పరిగెత్తు In fact, you're the first. పరిగెత్తా Well, thank you. అరే చీపురు కట్టిస్తే వెళ్ళిపోతాం ఇద్దరం ఫాస్ట్ గా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలా As I ప్రతిదానికి said, we think alike. వీళ్ళకి దీనికి ఇంకా నేర్పలేదు అనుకుంటా ఎలాగరాలు చీపురు కట్ట సూపర్ చెస్ట్ వస్తా బ్రో Quite the weather we're having. సప్పర్ అంటే ఎవరు వేస్తారు అంటే Where are you taking me? It really is much better if I just అవును show. క్రిస్టియన్స్ చేస్తారు సపర్ అంటారు వాళ్ళు చేసేదాన్ని మనం భోజనం అంటాం It's just I'm fastest man alive. గెన్షిన్ ఇంపాక్ట్ లో మోనా అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది తెలుసు నీళ్ళు అయిపోయి ముందుకు అదే గుర్తొచ్చింది నాకు పోల్చకండి దాంతో ప్లీజ్ గ్రిఫిన్ వచ్చింది వచ్చిందా ఓ మై గాడ్ అదే అదే క్రేజీ ఉండవు బ్రో గ్రిఫిన్ మీద ఇట్లా వెళ్తే ఇట్లా ఫుల్ హైట్ లా Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? I know. Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. అది ఎలా చూస్తుంది సార్ ఈయన కూడా ఎవడు అని చూస్తుంది I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. ఎక్స్ట్రాల్ చేయకు నేనే మెయిన్ క్యారెక్టర్ బాడదాను I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle.
You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. ఏంటి ఈగల్ కమ్ హార్సా గ్రిఫన్ అంటే So, what did you think of Highwing? మోడ్ చూడ రిజిలింగ్ గా చూస్తున్నాడు. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. I don't often agree with Professor Howin, but the poachers' influence is growing. They're up to something. That does seem strange. Exactly. I think that's a fine idea. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I should be going, but we'll... కొంచెం స్టూడెంట్ల బట్టలు వేసుకుంటే బాగుంటుందేమో మనం అనిపిస్తుంది. అయ్యో మా ఇది హైపర్ ఎక్స్ అనేది ఏంటి హెడ్సెటా JBL మైక్ అదే దాందే It's fine. Why do you want to buy a new mouse? బాగుంటుంది ఏంటి ఇట్లా ఎగురుతుంటే బాగుంటుందా బాగుంది ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుందా కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇట్ బ్లెండ్స్ ఇన్ టు బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నమాట. ఏంటిది మైకా నువ్వేమంటున్నావు? నేను చీపురు మీద ఎగురుతుంటే బాగుంటుంది అంటున్నా. వాడికి మూవీలో హ్యారీ పాటర్కి వస్తుంది చూపురు, అలాంటి చీపురు కావాలి. ఈ చీపురు నాకు నచ్చరా. యూ కాంట్ ఎంటర్ వైల్ మౌంటెడ్. దిగాలంట. Landing is unavailable.
op. Max stop. కాదు మీరు హ్యారీ పాటర్ 7 మూవీస్ చూసిరా బ్రో? చూసారా? 7 మూవీస్ 8 కదరా? అదేలే 7 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి అనుకుంటా. అవును, బాగుంటుంది. చూసారా? చూసా. బట్ నన్ను బుక్స్ చదవమన్నారు బికాస్ ఐ వాస్ సో ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ హ్యారీ పాటర్ దట్ టైం. లైక్ మై ఫ్రెండ్స్ టోల్డ్ దట్ టు రీడ్ బుక్ బికాస్ ఆ మూవీ డిడ్ంట్ డూ జస్టిస్ ఫర్ ది ఎస్పెషల్లీ స్నేప్ కి. నువ్వు చూసావా హ్యారీ పాటర్? నువ్వు హ్యారీ పాటర్ చూసావా? చూసా. అది చూడని వాళ్ళు ఉంటారా? I mean, I met people who never heard about Harry Potter, bro. ఎవరు హర్డ్? అదే కదా, చూడకపోతే అని అడుగువచ్చు. ఎవరు హర్డ్ అంటే typical Americans, bro. You're back. Nice కదా ఉందేంటి? Yo man. What are we looking for today? You'll be thrilled with that broom, I promise you. మనకి హ్యారీ పాటర్ బ్రూమ్ కావాలి. Thanks for stopping by. Hope to see you again. అవి ఎక్కడ ఉంటే మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది? మనం రిజ్లర్ అవ్వాలి. మనం రిజ్లర్. గ్రాఫిక్స్ హైలో పెట్టారు, మీడియంలో పెట్టారు. లో. Why? Come on in. Don't be shy. What is it you might be interested in? ఏ హెయిర్ స్టైల్ పెట్టండి బ్రో? ఈ కటింగ్ షాప్ ఆంటీ కటింగ్ కూడా ఇదే. You take care now, and I shall hope to see you soon. ప్రోటేగో కాదు, క్యూ కొడితే క్వెస్ట్ రావాలిగా. లే వింగారియన్ లవ్యోసా నేర్చుకుందాం. వింగారియన్ లవ్యోసా. ఒక్క నిమిషం బ్రో, మమ్మీ పిలుస్తుంది. ఇప్పుడు వస్తుంది. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder.
யாரு கமலேஷ் ஹலோ இல்லை அண்ணா Hello. 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 என்னாச்சு மச்சான் யாரு என்ன ஆயிட்டே இருக்கு எந்த எந்த கேம் ஆயிட்டே இருக்கு புரியல மறுபடியும் சொல்லு புரியலன்னா ஏவா இருக்கணும் I am watching this Shogun. Oh.
ఎన్నో ఎపిసోడ్? I am in 7th episode. ఎలా అనిపిస్తుంది? Just like my friend said, Japanese Game of Thrones. I like it, bro. See, first of all, I love Game of Thrones. నేను ఓన్లీ 4th season వరకు చూసా. ఆ తర్వాత I know it gone to shit. So this feels like first 4 seasons అన్నమాట. It's good. శాండీ లేడు అన్న మా నాన్న ఇట్లా తింటా అన్నారు అందుకని టేబుల్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి తినగానే మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అంటే కాల్ ఫ్రాక్చర్ అయింది అనమాట. టెంపరవరీలీ హ్యాండిక్యాప్డ్. మీ వెయిట్ ఎంత? 70. మా నాన్న కన్నా 5 కేజీలు ఎక్కువ. ఏంటి గారెలతో పాటు లంచుకొని తిన్నాం అనుకున్నా. ఏంటిది నాన్న? సరే నువ్వు నాతో ఏం చేయాలంటే IRL 1v1 ఆడు, గెలిస్తే తిను. Okay. I'll be like judge అన్నమాట. Oh my god, has Sandy got a first punch? Yes. నేను లైక్ మంచి కామెంటరీ రిఫరీ నేనే ఉంటా. బ్రో నేను ఒకటి అనుకుంటున్నా బ్రో, వాలరెంట్ టోర్నమెంట్లు పెడదాం బ్రో. మామా లెజెట్ మామా పెడదాం. నేను పిలుస్తా, నేను ప్లేయర్స్ పైసలు రాకపోయినా పర్లేదు, పాపులారిటీ వస్తుందిగా. నేను ప్లేయర్స్ ని పిలుస్తారా? నీ యూట్యూబ్ దాంట్లో అంటున్నావు కదా, లెట్స్ డూ దట్. నేను లెజెట్ అంటున్నా. బట్ ఆర్గనైజర్ ప్రాపర్ ఉండాలి. ముందే చెప్తున్నా. టైమ్, కామెంటరీ. నేను కామెంటరీ కావాలంటే వస్తా. కామెంటరీకి ప్లేయర్స్ వాళ్ళ పింగిల్ అవన్నీ కరెక్ట్ ఉండాలి. ప్లేయర్స్ ఉండకూడదు. నీ బ్రాకెట్ అదంతా చూసుకోవాలి. See, if you want to talk about it, no? ఒక్క నిమిషం స్ట్రీమ్ ఎండింగ్ పెట్టేసి వస్తా. ఆ పని ఉంది. ఓకే గైస్, ఒక చిన్న వర్క్ పడింది. విల్ కంటిన్యూ ద గేమ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్. అంటిల్ దెన్ సైనింగ్ ఆఫ్ 2020.